tadula pakuno chitunzi kupasirani zimene zikuchitika kuno ku Malawi University of Science and Technology. Anthu onse amene tango yasomene kanema kamene ndikanema ndi Two Times komanso zimene zikuuluka pa Facebook page yathu Times at 360 Malawi kuno kuli kumano makamaka wa ophunzira amene ochokera ku kuihesi komanso Malawi University of Science and Technology amene akuzakambirana nkhani zogwirizana ndi ziphuphu makamaka kuneneza pa mchitidwe ngati umenewo kumene kumatha kuchitika pa utatavu wa mchezo. Amene atikonzera zimenezi ndi Anti-Corruption Bureau amene ntchito yawo yayikulu ndofuna kuonesesa zonena kuti ntchito yolimbana ndi katangale komanso ziphuphu mdziko muno ikumenyeredwa ndithu mwamphamvu komanso pali kugwirana manja pa nkhani yangati imene ncholinga choti dziko lino likhale lopanda ziphuphu komanso katangale. Pofuna kulimbikitsa ndondomeko zangati zimenezi Anti-Corruption Bureau adakhazikitsa ndondomeko zosiyanasiyana pofuna kuonesesa zonena kuti anthu akutha kubwera ndikumatha kuneneza pa nkhani za mchitidwe wa ziphuphu komanso katangale kudzera m'maofisi awo amene amapezeka ku Blantyre, ku Lilongwe, ku Mzuzu, ku Zomba komanso ndithu ku Mchinji kumene anthu atha kupita kumeneko komanso ndikukaneneza pa mchitidwe wa ziphuphu umene kuchitika. Kuchokanso pamenepo ali ndi toll free line yawo 113 imene titha kuyimba ndikunenezanso pa nkhani zangati zimenezizi. Amalawi amakhala ndithu ololedwa kunena kuti athu apanga report ma issues angati amenewa osatchula dzina lawo na bola ngati kuti akutha kufotokoza bwino lomwe amene akukhuzidwa pa nkhani zogwirizana ndi katangaleyo kupanga so provide the required documents or the necessary documents amene angathe kupanga support maliki. The day the Anti-Corruption Bureau conducts several pre-events to build momentum towards the day of the commemoration. And one such pre-event is the dialogue that we are holding tonight or this evening. This dialogue targets the youth pillar as one of the key sectors that are affected by corruption. As a pillar under the National Anti-Corruption Strategy 2, the youth have proved to be an essential demographic in advancing the fight against corruption, especially in demanding accountability from duty bearers and raising awareness amongst the peers of the evils of corruption. In line with the theme for this year's commemoration, this dialogue will be held under the topic, how can social media corruption reports enhance or harm the fight against corruption? This topic is derived under the recognition that most of the youth are on social media platforms, and often than not, allegations of corruption are being made on those platforms, despite that there are other orthodox means that the Anti-Corruption Bureau has set in place for people to use in reporting corruption. But before we go into the actual dialogue by our panelists, read by a very capable moderator, allow me to invite to the front Professor Wilson Mandala, who is the Deputy Vice Chancellor for the Malawi University of Science and Technology, to welcome us to this place, but also to deliver his keynote address to set the tone for the discussion that will follow. Professor Mandala, sir. Well, I didn't know the room was this full. Good evening, ladies and gentlemen. First of all, I'd like to apologize for the blackout that happened earlier on. That was not planned. It was not part of the program. And I hope we will not have a similar event at any time throughout the evening. Secondly, allow me to stand on the same protocols that have been read out and recognize a few individuals that I have on my list anyway. The guest of honor, I'm told, is on his way, so I will recognize him once he's here. Ladies and gentlemen, I stand before you this evening to welcome you on behalf of the Vice Chancellor of the Malawi University of Science and Technology, Professor Andres Malata, who would have loved to be here, but unfortunately is engaged in other businesses.
As has already been mentioned, we have gathered here today for a very important function in the calendar of SCB's business. And today's dialogue marks a very important milestone in the whole fight against corruption. And we should be proud to be part of this process. I serve in the leadership of MAST, and in the office that I serve, by the statutes of MAST, implies that I chair the Internal Procurement and Disposal Committee, the IPDC. Having served there for a couple of years, that's when I appreciated how easy corruption spreads in this country. If there's one area that corruption thrives in this country, it's in procurement. And if any of our fellow students who are here would like to avoid corruption, do not go into procurement. And I'm glad you chose COHES. COHES doesn't do procurement. MAST does not do procurement either. It's the other universities that do procurement. I thought I would start with a few quotations on corruption. A couple, but bear with me. The first one reads, corruption is the enemy of development. Corruption is an enemy of good governance. It must be got rid of. Both the government and the people at large must come together to achieve this national objective. These are words from a gentleman called Pratibha Patil from India. Words from Pope Francis. How many are Catholic in here? Right, you love this. He's a man of few words. Corruption is paid by the poor. End of quote. Go ask him to clarify. The next one is from the outgoing president of the United States. I wish I would say the incoming, but it's the proper president. Corruption is a cancer, he says. This is President Joe Biden. Corruption is a cancer that eats away at citizens' faith in democracy. I thought this resonates well with all of us. There are stories, mere stories and allegations, how people will position themselves as we approach elections. These are stories, don't quote me on that. How people will take advantage of all the political aspirants, and this ends up really getting to the core of the whole governance, not only of an institution, but a government as well. So what is the definition of corruption? It's got different definitions. It's got different connotations. But I'll quote one that is coming from Transparency International. They say corruption is the abuse of entrusted power for the private gain, underline private gain, or misuse of official power for private gain. In Chichewa, corruption has got all sorts of different names, but have you ever noticed, we always give it very nice names, very beautiful names. I'll leave you to imagine what those names are. So what does corruption cover? Among other things, corruption covers bribery. And this applies to either paying or offering something in return for a service. So there's one quotation about corruption which says, corruption thrives where there is chaos. How many of you have been to road traffic to get your license renewed? How many of you have been to immigration? Especially when the immigration migrated all the way to Lilongwe and they closed our beautiful offices in Blanda. Did you notice the chaos that was there, the mayhem that reigned? Wherever there is chaos and mayhem, corruption thrives in those places. Corruption and mayhem are on the same WhatsApp group. We are talking about reporting corruption on
WhatsApp platforms and all social media platforms. Number two, corruption applies to influence or peddling. In other words, you have a boss. Maybe I should not go to the boss one. Let's refer to the Bible stories. So, because even in the Bible, corruption exists. You remember the time when King David fancied a woman who happened to be a wife of someone else. You remember that story? Got her pregnant. Man, David was a clever man. Nice. Wasn't me. And then he gives word to the commander of the army. Put that man on front of the battle. Get rid of him. David is a powerful man, and the commander abides by that. That is corruption at its base. Go read the story, 1 Kings, 2 Kings. Extortion, demanding of money or services for free official services. And this we see all the time. It is now happening in our public hospitals as well. A free service, but you have to pay for it for you to get it done. Embezzlement, it's a big word, mouthful. But taking or using money or property that belongs to an institution and you use it for private means. And it starts off with little things. It starts with a ream of paper, and before you know it, you're moving the whole institution home. I'm just kidding. Fraud, on the other hand, is a deliberate misrepresentation or concealment of facts to induce someone to part with something of value. Fraud is a big deal in Malawi, and it can come in different forms. And then there is the abuse of conflict of interest. As I said, I serve on the IBDC, and one of the things we always have to do is declare conflict of interest. And once you do that, then if you're conflicted, you recuse yourself. And number 7 is abuse of privileged information. This, I think, the panelists must deal with. And this happens quite a lot nowadays, where somebody is in custody of very privileged information, and they use it to their advantage. And they take advantage of people. They literally can blackmail individuals. People paying, they're parting with millions of kwachas. You remember the story of one big man. Right, okay, let's not go there. Favoritism or nepotism. When it is a church member, they'll say, I am favored. When it is the other side, it is favoritism or nepotism, where we favor of, family members or colleagues, or those who come from the same district that we come from. And you find that you have an institution that is being run by individuals who are not qualified. Yet we got all these beautiful graduates here waiting for jobs, but you got somebody else sitting in your positions. They don't even have a certificate. The only certificate they have is a birth certificate. I'm just kidding. The last one I want to mention is the state capture. Now, this is a new term. If you want to read more about it, Google Zuma and state capture, then you'll hear more about it. Now, let's come back to home. Back in 1994, for those of us who are still young, well, those of us who are old anyway, there was a referendum. Banda was still in power at that time, and then, the Chanko guys went on strike, and they had flags as well. And when they went out, that resulted in a referendum. Then the result of that, multi-party system came into existence. 96, that's when the Corrupt Practices Act came into existence. Number one, it was put in place to establish the very existence of the institution that we are celebrating tonight, the Anti-Corruption Bureau. But at the same time, it also put in place various acts that are meant to help, number one, prevent corruption. Number two, how you deal with it and how you prosecute those who are involved in corruption. It has gone through several amendments since then, but the core of the matter is that the Anti-Corruption Bureau is there to prevent corruption in Malawi. Has it been successful? Yes, there are always successful stories. But you always ask at the back of your mind, if they've been so successful, why did we have Cashgate? Well,
Where do we have hospitals and people still die? You see, that's the point. Having the Anti-Corruption Bureau does not necessarily mean that you eliminate corruption completely, but it should help to prevent it. They have done a very good job over the years prosecuting those who've been involved in it. Anybody related to Mpuyo? No, thank you, so I'll proceed. At the end of the day, the battle against corruption is ongoing. It is something that cannot be eliminated overnight. We will appreciate that. We make headway, we do make good progress over the years, and they have done really good work in preventing, investigating, and prosecuting corruption-related matters. That brings me then to today's dialogue. What are the objectives of today's dialogue? The whole point we've gathered tonight, well, now it's night. Well, let's call it evening. The whole point we've gathered this evening is to look at how social media can be used as a platform so that we can, number one, use it to report on corruption. Now, by virtue of calling it social media, already you appreciate it is meant for something else apart from reporting corruption. It is meant to be social. But you remember the gentleman who was jailed because he touched the untouchables, right? Now, we all would like to report corruption when it happens. But there are always repercussions at the end of the day. Informers sometimes can be reported upon by those who perpetrate corruption. I remember the time when various individuals were caught with big cash in the boot of their cars. And they were said, why are they troubling us? It's not their money, it's government money. You see, for those who are benefiting from it, they would rather continue having it ongoing. And therefore, using social media to report on corruption has got its own advantages. Number one, the first thing that we should always remember is that all of us who are here most likely already have smartphones. And we subscribe to WhatsApp, Instagram, Facebook. What's the other one? I don't know. And then you got X, Twitter, which used to be called Twitter. Now with Elon Musk possessing Twitter, people are now jumping ship. They're going to another platform. So many platforms happening and taking place. What that means then is that we now have various platforms that can be used to report corruption. And that provides a wide reach accessibility and also reach individuals that probably wouldn't have been reached previously. There's one catch to that, which I'll come when I do the disadvantages. Number two, it also promotes anonymous reporting. There is a caveat to that, because we now know, even though you do not disclose your name, they can still trace you. If you use a pseudonym, they will still find you. They are more or less like the big brother. They always find us, and they never forget. We will find you wherever you are, under your bed. Therefore, as we approach this, we should bear that in mind. And as citizens of this nation, we should seek to be covered if indeed we are whistleblowers and we are using the social media platforms. Number three advantage is that you are reporting in real time. In other words, it has happened and you've seen it happening. In some cases, if your smartphones are blessed with all these zoom cameras, you'll be able to take pictures from miles away. And then number four, there is a component of community engagement associated with that. Community engagement in this case is that you are able to share. Some of you are on so many WhatsApp groups. Some of you are directors, chairmen,
the executive manager, CEO of WhatsApp groups. And that being the case, whatever you have captured can easily be sprayed on so many WhatsApp groups because you have the power to employ and fire on those WhatsApp groups. And therefore you are in control. So that also gives you an advantage of how many people you can reach using that. And then other evidence, I've already mentioned this, using the social media platforms. You may take pictures, someone else, when you combine pieces, you have something that is more convincing. And then number 6, bypassing the traditional orthodox channels. They have the numbers, I think it's 311, is it? 113, you see this, yeah. 113, that means I've never been a whistleblower. As a whistleblower. And then number 7, increased transparency. Much as you will be reporting anonymously, at one point you still have to come out in the open and declare yourself. Public awareness as well. Already on the social media, it can easily be shared with. What are the disadvantages on the other hand? Number 1, there's lack of verification mechanism, potentially. And this is where another problem will arise, i.e., how can you verify that this incident has really taken place? Number 2, which is a very important point, trial by media. You and I know this is already happening right now. People are declared to be guilty even before they step into the court of law. And they're already judged. And the judgment is already passed. Guilty, 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 imprisonment for life with hard labor, even before any evidence is provided. Defamation and libel. Social media can be a tool that can be used to defame individuals. We all know that. Some of us probably have already fallen victim to that, or our relatives or our children. There are stories of people being bullied on social media. There are cases of suicide related to social media, people being bullied, and so many things said about them. There are issues about security risk, and I said I'll mention this at this stage, where much as we're saying you're providing that information anonymously, you can still be tracked at the end of the day. And then there are issues of erosion of trust, where, individuals may end up exaggerating what they're reporting, but at the end of the day, when you eventually investigate, only to find out that it's not all what was said which was true. And then lastly, diversion and wastage of resources. If, for example, people get so carried away and they're reporting so many stories, you end up wasting resources investigating stories that have got no merit at all, instead of investigating cases that have got merits and have actually happened. Now, to close off with, because today is all about dialogue, you're not here to listen to me, the possible questions that we should be thinking about are the following. Does social media provide a viable platform for whistleblowers to report corruption? Something to think about. And I've given the pros and the cons. It will be up to the panelists to discuss that. Can social media campaigns successfully pressure governments to implement anti-corruption reforms? The question also comes in, how legal will this approach be? Can information sourced through social media be used in a court of law and still be used as, reasonable evidence against somebody else? Why would somebody opt for social media reporting as opposed to the orthodox means? Just call the 113 number. Can you distinguish between genuine corruption reports and those that are made up using social media? All these are some of the things that we need to think about. And then the last one, there are several, I'll just go to the last one. What needs to be done by government, ACB, police, and the public in order to
eventually accept social media as a reporting platform? These are some of the questions that we need to look into and debate on. But we're now at a stage where social media is more or less something that is part and parcel of our lives. Before we go to bed, we check our social medias, our favorite platforms, and we laugh, and sometimes we gossip about it, and then we sleep. The first thing we do when we wake up, we go back to the same platform. What have my other members said about the issue that we stopped on? What I'm saying is resonating with quite a lot of members in this house. But we are now so addicted to these platforms. Can we now use them for another purpose, which is to report on corruption? I'll go back to the quote that I used earlier on, which is that it is the poor that pay for corruption. And that is coming from Pope Francis. Much as we always glamorize those who have benefited from corruption, at the end of the day, it is our taxes that are actually being siphoned to support that glamorous life that those who benefit from corruption are using. So at the end of the day, it is our responsibility, and I'm glad that this year SCB has opted to use the youth. Always remember the youth. When you look at the demographic platform of Malawi, it is like that. There are more people at the bottom, i.e. the youth are predominantly more in this country than the others. And therefore, this is your country, and you have the right to say and also report, say what should be done on corruption and how it should be reported on. With those few remarks, as they say in the government, I would like to say thank you for your attention, and I wish all the panelists and the co-host team with their flag and the mass team without their flag good deliberation. Thank you so much. All right, another big hand for the Prof. Thank you so much, Professor, for such an eye-opening speech and setting the tone for the discussion that is to follow. So at this juncture, let me invite our moderator as well as our panelists to take their positions so that we start the actual discussion on how can social media corruption reports enhance or harm the fight against corruption. Mr. Moderator and the panelists, please take your positions. Thank you so much. Good evening, ladies and gentlemen. You look very active, which is very beautiful for a dialogue. And I've just been given, more fire by the keynote speaker on his keynote address. That was really beautiful. Thank you so much. Let's give him a hand again. Thank you. My name is Robert Kalua from Zodiac Broadcasting Station. I'm here tonight to moderate this dialogue on how social media corruption reports can enhance or harm the fight against corruption. Is that a good topic? Okay. All right, now I'll not be alone during this discussion. I have a panelist that will help me take this discussion forward. So allow me to introduce them while I take my seat. Thank you so much. All right, so we've got panelists from MUST, that's Malawi University of Science and Technology, and also we've got panelists from KUHES. We also will be joined by Dr. Edster Jamu, who is head of Academia Pillar in the National Anti-Corruption Strategy 2. Ndikulandire nuchokera kuli konse kumwe mukuonera Zodiac Television, komanso amene mukuonera Zodiac Online. Tili live ndithu kunochokera kutyolo ku MUST kumene ndithu tabwera kuno ndicho linga choti tikambirane nkhani zokhuzana ndithu
kuulula mchiridwe wakatangale ndi ziphuphu kudzera pa masamba a mchezo. Tufuna tikambirane nkhani imeneyi tione kuti kodi zimenezi ndizothandiza, ndizabwino kapena zingatipititse patsogolo kapena tizilimbikitse. Ndiye madzulo ano sindili ndekha kutsogolo kuno, ndili ndi ndithu akuluakulu ena amene achoka ku MAST komanso ku KUHES makamaka ndi ma students, komanso ndili ndi Dr. Edis Jam amene ali head of academia pillar in the national anti-corruption strategy. Ndiye mundilole kuti ndiayitane amene ndikhale ndikupanga nawo zokambirana kutsogolo kuno, komanso ifika nthawi ndipereka microphone kwa audience kuti nanunso mupereke maganizo anu osiyanasiyana. Chabwino kuchokera ku MAST Mtondera Manda bwere kutsogolo kuno, tenta ombere manja kamabwera. From MAST, Alexander M. Kude. From KUHES, I'll try to be gentle because the keynote speaker said they're very militant when they're handling things. So I saw a flag there. I'm scared. But anyway, from KUHES, we've got Isaac Komfozi. Thank you so much. The prof was right. All right, Victoria Chaweza from KUHES as well. Thank you so much. And also joining us is Dr. Edis Jam, who is head of academia pillar in the national anti-corruption strategy too. I also would like to appreciate the audience for making time to be part of this dialogue. Thank you so much for being here tonight. All right, let's jump, let's get right straight into it to see if, reporting corruption through social media can help us move forward or it can actually draw us backwards. Our first question in this dialogue, the question that I want to pose to our panelists, is does social media provide a viable platform for whistleblowers to report corruption? Tikamayanka mafusowa, titaso kumayanka mchijewa. We are not restricted kuti tiziyanka mchizungu moka, komano kwa inaso kuti tikalendi anthu ambiri omvetsera ndi khulupirira kuti tiziyanka mchijewa. Fuso lindika fusa ndiziyesesa naneso kulichita kuti likhale muchichewa. Kuti kodi kuulula mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu kudzera pa masamba a mchezo ndizoyenera kapena sizoyenera, komanso ndizothandiza kapena sizothandiza. Tiyambe ndi Dr. Jamu kuti mwina mulitsegulire bwaloli kuti kodi kupanga report corruption kudzera ndithu pa masamba a mchezo ndizothandiza kapena tizilimbikitse kapena tichite motani. Dr. Jam. Zikomo. Mwina tiyambe motere. Tikana kukumbukira kuti nkhani yakatangale ndi nkhondo, nkhani yakatangale ndi kansa, nkhani yakatangale ndi mdani wachitukuko. Ngati dziko lolephera kutukuka, chimodzi mwa icho ndi katangale. So ngati pali zida zimene tingathe kugwiritsa ntchito kuti tilimbane ndi nkhondo imene mpaka kupambana, tiyeni tigwiritse ntchito. Ngati Malawi amanena kuti madzi ozimitsira moto sasankha, umatholenga pa dzithaphwi bwala moto zime. Mwina chachikulu nchonena kuti kodi tingapange bwanji kuti ngati pali zovuta zina zokhuza ndi social media pamene tupanga ripoti katangale, tithane nazo bwanji. Akatswiri osiyanasiyana angabwere bwanji pamodzi kupangitsa kuti tigwiritse ntchito bwino social media ija. Malamulo kuti chani kapena malamulo tingatani, kodi tingagwiritse ntchito bwanji zimene zizi kupanga kuti anthu asapanga abuse kononga anzawo. Koma mwachidule ngati tili pa nkhondo, manja onse apite ku battlefront. Zikomo. Zikomo kwambiri. Ndemanga meneyo ndithu kuchokera kwa Dr. Edis Jam. Tipite no ku tiyambe ndi ku MAST.
Funso limeneli andilibwerezanso kuti mwina amene ndithu angojoyina kumene zokambiranazi kuti adziwe bwinobwino kuti kodi tikukambirana chani. Ndili na mchizungu komanso mchichewa. Does social media provide a viable platform for whistleblowers to report corruption? Kodi masamba amchezo amapereka ndithu malo abwino kwa amene afuna kuulula mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu kumasti? Thank you very much. I believe social media is not the best channel for whistleblowers to use when it comes to reporting corruption. This is because as a whistleblower, when I use social media, I am left vulnerable. As we said, you could use your pseudonym or you could use your actual name. Whatever the case is, I will be found out for reporting on any issues. We had a case in May 2019 during the election period where some whistleblowers spoke on against certain political parties. For these whistleblowers, it got to a point where even their SIM cards were taken away for simply expressing their opinion on a political party. As a whistleblower, do I want my SIM card taken away because I chose to speak up? That is not the case. Therefore, social media, being a very vulnerable place, is not somewhere where I would, as a whistleblower, I would be comfortable or even wish to report on corruption. Therefore, social media shouldn't be a platform that we can use to report corruption. Thank you. That's Tondela Amanda from MUST. All right, let's go to Kuhes. Same question. Let's start with Isaac Comfort. What do you think? Hi. Sure. Thank you so much. I would say to start with, according to the Corrupt Practices Act of 2004, Section 51A, subsection 2. This act provides anonymous whistleblower protection. So, we have the social media with us. We are living in a digital world. We cannot deny social media because it's something that we are using each and every day. Malawi is a youth population with 42% of its population, which is currently at 21,600,000, being the youth. The youth access social media, be it Facebook, Twitter, Instagram, on each and every day basis. I'll give you an example of the Satra case, which was highly reported on social media, Facebook. And government was forced to act based on the public knowledge of that case. And we have some other cases that I can mention of talk of the Cashgate case in 2013, the Menzgate cases, and the police relation case, which happened in 2018. So, using the social media, will help the public to acknowledge what the government is doing, or should there be any public officer trying to act in a corrupt way, they will be exposed. So social media is a viable way of reporting corruption cases. Thank you. Thank you so much. That was Isaac Komfozi. Let me just give the mic to Alexander Kude. What are your thoughts on this one? Well, thank you. I will start by... Thank you. Let me start by giving an example of a situation that happened at a village. I will not mention the village. It's an instance of myself. I'm coming from a poor background, a remote area, and I went for a holiday to see my grandfather and mother, for which my grandfather was sick. And I went to some hospital, a clinic, a community clinic. And after I went there, unfortunately, you know, communities, I had not found a doctor present at work. And it was a night, I should accept. And as I said, I'm from a low-income family. I was told to give in a 20,000 kwacha so that the doctor should come, be present, to help my grandfather out. I did not have the 20,000 kwacha. And so, I had to pull back and stay quiet. That night, later after all the scenarios, it's when the doctor came in the morning, the following day, came for assistance,
But unfortunately, the grandfather was not in an instance he could be saved anymore. He passed out and passed away. It's just one of the examples I would give of corruption cases that happen in each and everyday life. 2 days later, I went on a media platform and not reported, but typed and wrote my circumstance. The whole of my instance that happened, and write it down on my page. It was just after 3 days that I received a call from a bearer of this hospital asking me why I wrote that on my Facebook page. And gave me stern lectures, stern warnings that I should never write such on the social media. Since I had no claim, no picture of him receiving money, I didn't give him, and I was in a somber mood, I had to keep quiet. Just a week later, it's when I received a call from political members who I will not mention. And they said, would we use your issue as one of a political campaign to surely put it in one of our strategies? And later I said, I'm not willing to put this as one of the cases for your campaign. But look, just as after some period, it's when I received a call, for which I would say from one of the members who knows about law, and said, he just spoke in a few statements, and after our discussion he said, please sue. Look, it's a scenario that talks to me that whatever I wrote on a social media didn't go on a better and far more reliable platform. It speaks the reality of whatever we are living in. Whatever is said in an act that just our friend from College of Medicine said is on paper. It's a theory. It is not practical. In Malawi, most of our strategies are better said than done, and we should accept. We're sitting here with big people from government, but we should accept. Just even a day back, even us when we're traveling to here, we had our buses exceeding the number of people who should be there. Just on the roadblocks, the policemen have taken money from our drivers. It's an instance we're living in day in, day out. If we would write that on our social media platforms, there will be nothing done. Absolutely nothing. I feel reporting and informing are close words that are better expressed than they have to be literally said. Informing is whatever I wrote on the social media. That's informing. But reporting is done formally to Anti-Corruption Bureau. I feel it is better to keep informing and pushing up the strategies. We all will be acting as whistleblowers, but in terms of reporting, there should be better strategies of reporting rather than just writing anonymously or whatever, which is just better said than done. Thank you. All right, thank you so much. Thank you so much, Alexander. Thank you. Let's hear from Victoria Chaweza. All right, thank you so much for the opportunity. I've heard his story. It's really sad, to be honest. But then one thing that I can say is when it comes to making sure that we are bringing an anti-corruption, a corruption-free nation, we have to make sure that there is one thing that we have to do is make sure that those things that are in paper are put to practice. So he said that those things that are said in the corruption acts, even in the papers, they are just things that are written. But then when it comes to making sure that corruption, we are living in a corrupt-free world, the things that are written on paper are the things that we as a nation are supposed to put into practice. So, social media is part of the media.
And according to the National Anti-Corruption Strategy 2, the media is the pillar that is on number 10. So that doesn't exclude social media. If social media is part of the media, then it is a better way of reporting corruption issues. So it is just our aim, and also the government's aim, the government's responsibility, to make sure that those things that are said in the law, the rules, which invoked the then make chair, the Right Honorable Jane Ansah, retired, SC, where there were several allegations of using TPEX in that particular election. There were several social media campaigns calling for people to come forward to give evidence, calling for people to come forward to go to demonstrations to show their anger against whatever happened during that particular election. In the end, government bowed down to that pressure. We had a successive election a year later in 2020, which had less TPEX allegations. I would even say 0% of that kind. So that is just one example that Malawi as a nation has proved to say social media has got a lot of power when it comes to saying no to corruption. All right, thank you so much. Thank you. All right, let's hear from Mtonde Ramanda. What do you think? Do you want me to repeat the question? Yes. All right. Can social media campaigns successfully pressure governments to implement anti-corruption reforms? No, social media campaigns cannot pressure the government to do so. We all know that social media is, at the end of the day, still social media. As Professor Mandela said, we go there, we look at it before we go to bed. If we did have a campaign on social media, we would simply like and swipe. We won't really pay attention to it because we're looking at what's trending, what's new, what's exciting. Fine, we'll look at it today, but then tomorrow we're looking at what's causing crisis in Malawi, something new, something exciting. Also, if nothing is being done about it, why should I look at it? So clearly, if we're going to use social media to campaign, it won't work. Also, if we leave it to the government, we all know they're going to use it to fight against each other. Political parties are just going to bash each other if we leave social media to the government to control. So therefore, we cannot use social media to campaign against anti-corruption. Thank you. All right, thank you so much. Victoria, what do you think? Okay. Social media is the best place to campaign. Why am I saying that? As Mr. Gamfosi has already said, there are a lot of cases whereby we have seen that the reports were coming in concerning corruption. This is what happened in the nation. Please go out. Let's go demonstrate. And we have seen people doing it. So I would say making campaigns on social media helps. And also when it comes to, it doesn't matter that people are using it for their own personal gains, because really everyone can use something for their own personal gains if they have the chance to do so. But even if it was myself, I could still use it for myself. But then that would also be corruption. But what I'm saying is the fact that the information will reach a vast majority either using hashtags, because when you use hashtags, you're going to reach a vast majority. And when they see it, and they know, everyone knows, because first of all, we have to know that, like, in that issue that comes to corruption, the youth also were involved. It was actually most of the youth that took part in those demonstrations. Why? Because we understand. So we saw it on social media. And because we know that the future belongs to us and we don't want anyone to tamper with it. So we will go and demonstrate knowing that the future belongs to us and we want a better future. Because we are the youth, we are still growing and the world belongs to us. So I would say that social media is the best platform when it comes to the campaigns. Thank you so much. Thank you so much. Looks like it's getting hot in here. We need a fire extinguisher. All right, Dr. Jam, extinguish this fire for us. Can social media campaigns successfully pressure governments to implement anti-corruption reforms? So, a successful social media campaign
would have key ingredients to make it successful, right? And when you look at social media, I think from the keynote, it was clear that palizabwino, palizoipa. And among the things that the keynote speaker talked about, the ability to reach out to so many people. And when does government listen? Does government listen to a single person speaking or the multitude speaking? When does pressure mount? Is it when we are capable of reaching out to as many voices as possible? So if we can use the social media to reach to as many voices as possible and speak about an issue with passion, perhaps government can listen. We have had examples not too far from today where for the first time people talked about impeaching judges, right? What was the cause for that? Social media campaigning. Where people listen, where people decide to act because the voices cannot be resisted anymore, right? Sometimes it's a question of strategy. So if you ask colleagues at the ACB, to what extent have they used social media to get what they wanted, to get the reforms they wanted to get? So we have had reforms, I think, for the past couple of years, which some of them were a result of the influence that arose from the social media. So we shouldn't say we can't use social media successfully, but what strategy do we have? What's the targets? And how do you get the targets? Certainly, can we reach out to as many people? Can many voices come together? Can we use social media to gather evidence? Kuti akulu nkhani ndi ajabe, nkhani tufuna ma reforms. Can we mobilize people to send evidence kuti tigwitse ntchito for informing policy? Right? For example, I think in sexual harassment cases, the Me Too hashtag, what result did that have? We have seen people resigning. We have seen people being convicted because of evidence that came as a result of social media campaigns. So certainly, we can use that. Thank you so much, Dr. Jam. We've got officials from the Anti-Corruption Bureau in this room. I would like to pose this question to them to say, do you act on the majority, on what's being reported on social media? Do you act on what the majority are talking about, or one whistleblower can convince you to act on an allegation? Thank you very much. I think the first thing that we need to be clear on is that social media posts can just act as a tipping the Bureau. Because there are processes that we also have to do to review the complaint, to see whether there's merit on about the information that is there. Because there's a lot of information out there. They could be true, they could be just clutter there. So we will not actually just get the information and start acting on it before we've thoroughly reviewed the information to see whether there's merit to warrant action by the Bureau. And because of that, we encourage people that have information, that have complaints, to lodge complaints with the Bureau. Because that is what will actually answer most of the questions that the information that is on social media leaves. Because most of the times it's incomplete. People will just say certain things, they will allege them, but sometimes when you meet them, they may actually say, I didn't mean that. Mina ndingonena mutichewa. Kunena kuti ngati ACB timagwiritsa ntchito zimene anthu akunena masambanchezo kungofuna kuti thandizira mwina kuti zititsegule komanso pa zimene zikuchitika, koma sitimatenga zimene zija ndikuyamba kuthamanga nazo chifukwa chakuti nthawi zambiri anthu amalemba zinthu zimene mwina sakutanthauza pa social media paja. Ndiye tikati taziona ena timatha nditumwina kwafunsa kuti
atithandize potipatsa information yokwanira, ndipo ndi nthawi imene amene amanena ngati amanena dizoona amatha kufotokoza bwino zambiri, koma ena amatha kudzatiuza kuti ayi sindimatanthauza zimenezo, mwinanso amatha kunena kuti ndinangomva, kusonyeza kuti sanali ndithu ndi information yokwanira, koma chifukwa anangomva nangokeza kuti athamange alembe alibe information yokwanira. Ndiye timafunitsitsa kuti anthu abwere kuti apereke dandaulo chabwinobwino, chifukwa ndi pamene amapereka information yodalirika, koma pamene paja timaonapo ndipo zinazo zimangotithandizira kuti zititsegule maso, pena zimatha kungowonjezerako mwina pa zina zimene tinalandira kale, kungotithandiza kuti tionoto mwina zinthu ziyadi zikhozokhala kuti zikuchitikadi, kenako ziganizo zoti tichitepo chani zimachitika tikaunika kuti kodi information tapezayo ndi yeniyedi kapena yayi, kodi nanga tingapangepo zotani. Zikomo kwambiri. Amene ndi Aigrita Ndala kuchokera ku ACP, tathokoza kwambiri potifotokozera masuka kuti timve bwinobwino. We're not going to go to our next question. I would like to pose this one to the audience. What are the advantages of using social media as a platform for reporting corruption? Kodi ndi ubwino wanji ogwiritsa ntchito masamba mchezo nditu kuulula mchiridwe wakatangale kapena ziphuphu? Ndi muyimika manja amene afuna ndithu kuti apereke kondemanga pa nkhani imeneyi kuchokera ku audience ku. Munditengerako microphone imodzi kuti ingozungulira. Ndi ubwino wanji oulula mchiridwe wakatangale kapena ziphuphu kudzera pa masamba mchezo? Tiyambe ndi kumbuyoko kuli dzanja, tikachoka pamenepo tibwera pa row number 3 paliso dzanja pamenepo, tikachoka pamenepo tibwera apa. Tingoyimikaso kuti mokumbutsana akamaliza kuyankhula nawo kuti tisayiwale. Ndiye mukayima mutchula dzina lanu komanso kumene mukuchokera kapena skulu imene mukuchokera. Ziko. Okay, my name is Tadaraka Ntwanje. I'm a student here at MAST. Yeah, my point is most of the corruption acts, or I can say 90% of corruption acts, are done by rich people. And most of them, those people have power and authority. So it's very dangerous and difficult for a poor person to expose them. You can disappear. So the safest way is just to expose that person through social media and hide face, name, so that those who are responsible for tracking that one can perform their work. Thank you. Thank you, Tadala. Was it? Thank you so much. We had a hand here. The third row. Yes, thank you so much. Thank you. I'm Mark Lev from MAST. Okay. Yeah. Social media helps us to know other things that are happening here in Malawi, more specifically corrupt issues. Like on social media, it's where we find information. For example, our lawyer, Alexis Kamangira, posted more about corrupt issues on social media. We don't know about things before, or the ACB act on that, we don't know, but we are continuing seeing things, or the corrupt issues that are done in the judicial systems here in Malawi. So social media have helped us to know about judicial system things in Malawi. Thank you. Thank you so much. He says social media has helped him know quite a number of things involving, or quite a number of issues really on corruption. That's what he says. Let's give the mic to this gentleman here. What are the advantages of using social media as a platform for reporting corruption? Okay, thank you so much. My name is Peter Stuona from Kuhes. So I have two advantages. The first one is it provides very tangible evidence for
to be used as or to handle the case. I know some people may argue to say we have AI that can manipulate things, but thanks the heavens, we still have people who are able to differentiate an AI created image and a real image. That's the first advantage. The second advantage is it's quick. So I've seen a number of things being reported online where somebody, for instance, there are traffic issues, somebody is being, let's say, harassed, or there is some corruption going through. They might, I've seen people getting live, either on Facebook or whatever platform they're using. So this is a good evidence to say there is, most of the times you find people online, and seeing this is an undeniable evidence to help report the corruptions. So this is one of the advantages. Thank you so much. Thank you. We have another hand there. So after that gentleman, let's have the lady in the back, and then we'll get back to our panelists. Then I'll get back to the audience at some point. So if you haven't contributed, don't worry, I'll give you time. My name is Innocent Elias. On advantages of using social media, when we go in communication, social media, when we are typing, we don't have gatekeepers. Those who are working in media, you can agree with me that in media houses, for news to be posted, it have to go into editors and the like. But with social media, if you have an evidence, you can just write without being questioned that it is true. So with that case, you can able to report any cases of corruption. Thank you. Thank you. Ndipempheko kuti funso lija mutha kungolika kumuchichewa. Chabwino, funso lili kunena kuti kodi ndi ubwino wanji owulula mchitidwe wakatangale kapena ndi ziphuphu kudzera pa masamba a mchezo. Ndi ubwino wanji umene umabwera ndi kuwulula mchitidwe wakatangale kapena ziphuphu kudzera pa masamba a mchezo. Zikomo kwambiri, dzina langa ndi Angela Benjala, ndine wophunzira wa pano pa masti. Ndizoonadi kuti tsamba la mchezo limatithandizira ifeyo kuti tithe kudziwa zakatangale zimene zakhazikisidwa pamene paja, kuti kodi ku dziko kuno ngati dziko lathu ifeyo ngati anzika tikuphunzirapo zotani. Komanso china ndinatengako ndi mawu amene ankhula madamu kunena kuti tsamba la mchezo lija limathanso kuthandizira kuti ngati pali mchitidwe wina wa ziphuphu, iwo akaona sikuti amatenga zimezi yakukhala zenizeni mukaundula wawo, koma zimakhala ngati gawo lakalozera kuti waja akhozopanga kafukufuku kuti athe kupeza uthenga wabwino umene uli mu corruption muja muziphuphu zija kuti atha kutengapo gawo. Zikomo kwambiri. Zikomo. Tathokoza kwambiri. Ayi tibwerere kwa mapanelisti kutsogolo kuno kuti timve kuti kodi ndi chifukwa chani anthu amasankha kupita kukanena mchitidwe wakatangale kapena ziphuphu kudzera pa matsamba a mchezo. Tiyambe ndi ku masti. Alright. Monga mmene fotokozera anthu ena. Pa tsamba la mchezo musanambe pepani musanapitirize ndimenera komalizirako ndike kuti anthu amasankha pa masamba a mchezo pamene ICB anayika njira zimene amatiuza nthawi zonse kuti ngati mufuna kuwulula za katangale kapena mchitidwe wa ziphuphu ndi zina zotero muyenera kubwera njira iyi. Komano nchifukwa chani tikumasankhabe kumapita pa social media paja ndikumakakamba ndikumafuna kuwulula za mchitidwe wa katangale kapena ziphuphu? Libwere motero funso ndikuona ngati ndiye liyankhidwe bwino mwa motambasula. Well, thank you. Mchichewa. Anthu a bungwe la Anti-Corruption Bureau lili njira zawo zimene linayika oti anthu tizipanga report. Koma ndikukhulupirira kuti kuphatikiza ndi ine mtundu uluku sumadziwa kuti 113 ndi nambala yomwe titha kuyimba ndikupanga report. Ndikuona ngati kuti chinthu choyamba ndichochita sensitize wanthu kapena kuti kuwaphunzitsa anthu ndikuwapatsa uthengawo kwa iwo kuti tizichita chonchi popanga report kapena kuti pouneneza mchitidwe wa ziphuphu.
tiwabweretsera uthengawo kwa anthu wemwene kati pita mmudzi ndi ma zero phone fuka anthu akumudziro alibe mafoni koma kuchitika ziphuphu nkanakhala kuti mwachitsanzo in that situation munthu wina wake wakumana nazo fanda kuti ngati umudzi umeko kwa anthu ena ake ndio akumana nazo akanika kuchita kuneneza si woyamba anthu amene akumana nazo ngati ife ndiye kuti ndi anthu angati amene akumana ndi zimene zonso ndi ochuluka ndiye ndikuona ngati kuti mafoni Facebook, X, Twitter, TikTok chanchani tizisiye kaye pambali tigwiritse ntchito njira zoti aliyense kuyambirira atha kudzikwaniritsa chifukwa mahali uno tivomereze sitili pa stage yangati yakuyese ndiyo kuti aliyense ali ndi mafoni ndipo aliyense atha kuchita report pa social media. China mchitidwe wachikena umene achinyamata ngati ife tili nawo ananena ma statistics even according to the UN it even says 85% ya population mayo muno ndi ma youth below 35 and 53% yayo ndi anthu ochepera 18 zaka. You know, ma statistics amenewa akungoti fotokozera kuti anthu azaka less than 35 mukukumbukira kuti munthu akhale president amayenera akhale ndi zaka 36 ali majority ndi kuti ngati uli wa zaka zochepera 35 si wa machuwa bwinobwino amatero. So ndikukhulupiriranso kuti mchitidwe umodzi wina umene timakhala nawo ife ndi pachizungu excitement, kukondwera, kunena zinthu ndichuke ndioneke bongololo kuzolera mafuta pagulu. Mchitidwe umene wonso ndi umene ukutivutitsa. So kulemba nditha kulemba ngati za nzeru koma kuti mufufuze kuti kodi nchani chikuchitika mpeza palibe kalikonse kapenanso nkhaniyo anangoimva ngati mwinanso ine ndemwe inanchitikira wina wake. So potero ndi kuti boma likutaya ma resources kapena kuti zinthu zawo zimene ayenera agwiritse ntchito kapena ndalama zoti akafufuzire mlandu wa nzeru wina wake. Ndibwerere mwina ku chisanzo cha bwanawo chisanzo cha Sata. Ndikupatsani chisanzo just Sata. I'm sorry, it's a court case we shouldn't have to be talking about here. Koma conviction yake ampatsa amtsegulira ma account ena mbuyo zinthu zina zimene anthu ena amaneneza za Sata sizoona aso nkuteka koma anazilemba aliyense amafuna kuti angonena ko china chake cha nkhani ya Sata. So anthu ndikuona ngati titsatirebe njira zoyenereka ngakhale kuti zili ndi mavuto koma mavuto tiwakonze zikoma kuthokoza. Tipite ku Kuhes Isaac. Anthu amasankha kupanga report mchitidwe umenewu kudzera pa tsamba la mchezo pamene ACP inayika njira zoyenereka zimene amakhala kunena nthawi kuti mukafuna kuulula mchitidwe umenewu muzidzera mbali koma anthu amapitabe pa matsamba a mchezo chifukwa chani anthu amapanga zimenezo chifukwa chani? Zikoma kwambiri. Corrupt Practices Act ndi akalekale autise pano patanena kuti population ya Malawi ambiri ndi achinyamata. Ku Malawi kuno kutengera ndi bungwe la makla kuli mafoni osachepera 12 million pa anthu 21 million amene tili ku dziko lino. Mafoni ena ali kumudzi komabe bungwe la lothetsa ziphuphu la ACP njira zimene ikugwiritsa ntchito kuti anthu apange report ma corruption cases ndinganene kuti ndiye amakolo si achinyamata. Izi za toll free mukuti kuimba pa 113 kodi phone imene anthu 100 lese akuimba limodzi ingaitane yonseyo pakamodzi. Iyoyo ndi one person at a time. Pamene kungopita pa social media 20,000 people can report case ijayo kamodzi bwinobwino. Njira ina akuti tizilemba makalata amalemba ni makolo kalikali. Even application panopa timapanga pa email. So tikalata, yeah, it's very odd. Even our post offices, they are not that active. Kuti mukaone makalata amalandira ndi angati makalata. So ndikuona kuti tatiye ntiyedzeke izi zakalikalezi. Izi zama toll free zama kalata tatiye tizedzekeka panopa tiye tilowe digital basi foyiri panopa ndife achinyamata. Tingomaliziratu ku Kuhes Isaac ari nzachimidzi izi ndiye tichite motani. Okay.
poteta nena kale kuti ambiri ndi achinyamata. Malawi ndo achinyamata. Malawi ndi wathu. Chifukwa choti Malawi ndi wathu ambiri ndipo achinyamata akwenera atsatire zimene ambiri akufuna. Anti-Corruption Bureau adakhala kuti nawo akhazikisa social platform yawo, page yawo. Ife tichakumapanga report kumene kwa anonymously monga achinyamata. Pa ifeso timatapeza kuti mu ntchito zimene tikukumana nazo tikukumana ndi makatangale ochuluka. Ma extortion aja zikutichitikira. Ena iyayi anthu ena akukumana nazo achinyamata iyayi tikuoneranu kaya kuti mutenge mupeze ntchito iyi. Zimene zili zosayenera. Koma sikuti munthu akachitidwa chimene chocho akalemba kalata unena kuti papa ndikuganiza kuti ndiyambe kulemba kalata kena kundikaisiye ku posti ndikakaisiya ku posti kuja. ICP potsatira ndondomeko za achinyamata kuti achinyamata akudziwa kuti achinyamata amakonda social media agwiritse ntchito ndondomeko zimene achinyamata amakonda ndicho linga choti zinthuzo nawonso ziwayendere bwino. Malipoti amene akufuna kuti azilandira kuti tizipereka directly titakumapereka direct pa social media ku page yawo. What do you think? I'd like to add on what Alex said. I'll stick to his point about misinformation. It's very easy to use social media to spread misinformation. There's a saying that by the time the truth is tying its shoes, the lie has already gone around the world. And that's what happens with social media. What he's mentioned, that 20,000 people can comment, is known as mob mentality over misinformation. Is that what we want social media to be doing? It's very easy to use misinformation to, by the time the ACB comes in to even investigate on this thing, he also mentioned a waste of resources. You're wasting resources on misinformation over mob mentality. Is that what we want to use social media for? I don't think so. Thank you. Thank you so much. Ndikuona ngati tibwerere ku ACB yet. Chifukwa I think point wanena Isaac munaikuwira kwambiri ndeti imve ku ACB. Mugwitsa ntchito njira zimene achinyamata takulinza chimidzi zimene. Chani ati zimene ndi zachikale za makolo athu. Mugwitsa ntchito njira zimene chifukwa chani ndikukhulupirira kuti muli ndi zifukwa. Ngati bungwe sili kugwitsa ntchito njira imodzi. Mukayang'ana tikukamba za kalata. Tidayamba ndi kalatayo mmene timayamba mu 1998. We are now in our 26th year. We're finishing 26 years. Tinayamba ndi kalata. Koma pamene dziko likusintha takhala tikusinthanso. Ndi pamene timati phone, ndi pamene tibwera into free line. Timalandira ma emails. Kunali fax, timalandira ma complaints pa fax. Panopo sitinganene kuti tikulandira pa fax. Fax pano inapangidwa overtake ndi ma email. Ndiye mukationa si ndife oti timakhazikika nkumanena kuti panopo ndiye kuti tizingopanga zomwezo. One of our core values ndi that we are adaptive. That is one of our core values. Ndiye sife institution imene ili stagnant, institution imene ili rigid. No. Timadziwa kunena kuti ngakhale polimbana ndi ziphuphu ndikatangale iwo amene amachita ziphuphu ndikatangale amakhala akusintha ngakhale kachitidwe kawo. Chifukwa cha zimenezo nafenso timayenera tisinthe kachitidwe kathu. Moti being in the digital world we are already in it. Mwina chinthu china chimene ngakuuzeni sicholandirira madandaulo koma mwina ndichothandiza kafukufuku kuti ifeyo tindi forensic data unit. Chinthu chimene mu 1998 kunalibe because there was no need for that. Koma panopo chifukwa tili mu digital age we need that and we have it. Ndiye mutione kuti sife rigidity ndife anthu amene timadziwa kuti tikuyenera kufikira anthu motere. Koma sitinanene kuti social media sitimayuza chifukwa chetavomera kuti pamene pacha timagwiritsa ntchito tili ndi page. Tili ndi mapeji athu pa social media. Kusonyeza kuti tikuyenda ndithu koma sitingagwiritse ntchito njira imodzi chimene chonde tivomereze. Chifukwa pamene tikudziwa kuti dziko lino muli achinyamata ambiri tidzikumbukiranso kuti achinyamatawo aliso ndi makolo. Makolo amenewo akhoza kukhala kuti pa social media amasuzumirapo koma sa amene ali mwina oti ali ndi chidwi kuti anganene kuti ineyo ndipanga ripoti kudzera pa social media. Amene aja atikagwiritsa ntchito njira zimene mukuziona zachikale zija
koma atidziwitsa sitingawatayenso amenewo. Ananena Dr. Jamu kunena kuti ntchito yolimbana ndi ziphuphu ndi katangale tidziona kuti ndi nkhondo, ndiye ukamapita ku nkhondo susankha zida zimayenera kugwiritsidwa zida zimene zikupezekazo tigwiritse ntchito. Ndiye pa nkhondo yolimbana ndi ziphuphu ndi katangale chida chilichonse chimene chingathandize kulimbana ndi ziphuphu ndi katangale chimene achigwire ntchito. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Aigwira ndala kutuza so zambiri kuchokera ku SCP kuti masulira zambiri kuti njirazi amagwiritsa njira zoterozo chifukwa chotani. Ngati mwakutsekula kumene kanema yanu kapena ndithu muli pa Zodiac online, tili kuno ndithu ku Malawi University of Science and Technology, kuthiolo kumene ndithu tukambirana zambiri zokhuza ndithu kuti kuulula mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu kudzera pa masamba amchezo nkwabwino kapena sikwabwino. Komanso pali zambiri zimene zakambidwa zokhuza ndithu kuoneka kuti pali ubwino wake kumene ndithu anthu amapangira kuti azigwiritsa ntchito masamba amchezo pofuna kuulula mchitidwe umenewo. Ndifunse funso lina limene ndithu tiyambe ndifuna ndiliponye ndithu ku audience, ndiyamba mchizungu funsoli. Can social media effectively distinguish between genuine corruption reports and politically motivated attacks? Can social media effectively distinguish between genuine corruption reports and politically motivated attacks? Kodi kuulula mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu kudzera pa masamba amchezo kungapangitse kuti kapena ndithu amene amaona za mchitidwe umenewu adziwe kuti ndizoona izi zoti akumunena munthu uyu kuti wapangadi za ziphuphu kapena ndi za ndale? Can social media effectively distinguish between genuine corruption reports and and politically motivated attacks? Imeneyi tiyambire kumbuyoko kuti kodi ena akamapanga maripoti awo pa social media ena amaona ngati kuti izi za ndale angofuna kuti amuyipitsire mbiri munthu uyu. Achimwe navala jezi ya yellow ya Chelsea imene tiapatse microphone. Zikomo kwambiri. Ndimafuna ndiyankhe ka ifunso loyambirira lija mumtima mwanga mnasala pena pake mawu. Funso imene manena kuti ndifuwa chani achinyamata ambiri kapena anthu ambiri amasankha kupanga post pa social media than kupanga direct report ku SCB. Ine ndimaona ngati anthu timasankha kutero chifukwa pakuona kwanga ndimaona ngati SCB simakha serious. Tikapita ku office kwa SCB pa ma cases amene ali nawo, they have a lot of cases. Ma cases ena anayamba mwene fetira ang'ono. Up to now those cases are still there. Atenga ndrama za Malawi kukafufuza anthu odanaba ndrama za Malawi nkuwamanga kuwapatsa belo nkumakachebe ndrama za Malawi omweyo. Ndene ndimaona ngati kuti anthu samapanga ripoti koma mangokhala kuti basa angofuna kutayisa nthawi kuti kuyenda izi ndi zimene not necessarily reporting koma basi just a matter of wasting time. My interpretation. Sorry, I've missed the second question because maganiza kwambiri yoyambirira lisi. Can you come again? Kupanga kuulula mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu kudzera pa masamba amchezo kungapangitse kuti audindo adziwe kuti izi nzoona kapena kuti adziwe kuti izi nzoona kapena ndi zifukwa za ndale zoti angofuna kumudetsa munthu winayo? Zikomo kwambiri. Pano pa ndizovuta potengera kuti Malawi tupange exercise ufulu mosiyanasiyana. Pano pali yense ali ndi mbali imene amaona kuti ndikapanga izi I think I'll gain favor from this one. So it is very, very difficult to differentiate these two. Thank you. Thank you so much. There's a hand. Yes, kumbuyo go. Zikomo kwambiri. Ine Franklin Mchombo asenova kwawo pa mast. Naneso ndili ndi mawu ndi Anti-Corruption Bureau. Anthu amasankha kupanga post pa Facebook chifukwa we have lost trust in SCB. SCB choyamba ndene kuti fighting corruption is not in a catching phase but action or commitment to curb it. Koma SCB
ngati kuli institution ya Malawi government yomwe ikulephera, SCB ndi imodzi. Osaopa, SCB ndi institution imodzi ya Malawi government yomwe ikulephera pa nkhani ya corruption. Pali milandu ina yoti umachita kuona kuti mulandu akuti wa 1990 chakuti inesa na bado koma mpaka pano mulandu kulibe, ukanalibe mu court, kapena kuti we are still investigating, English yawo imene. SCB pali milandu ina yoti anthu ukuona kuti ukhanga ndi mulandu koma kumva kuti mulandu uja wasekedwa, koma wa ine woti ndimangoyenda pocket mwanga muli tissue chabe osati ndalama, mulandu umenewo ndoti SCB ifufuzabe. So my question to SCB, what corruption are you fighting? Corruption ya ine mphawi kapena ya anzathu amene ali ndalama ndoti mukuwasiya? Chabwino limenelo mwayankha ndeti bwerere kufunso limene nakufunsani kuti yes. Ayi tufuko ili ndoti lomwe ndikuone kuti limenelo linali kuntima koma latuluka ziko kwambiri. Ndeti bwerere kufunso lathu kuti kodi adindowa angadziwe bwanji kuti izi ndi zoona kapena izi ndi zandale zoti munthu yangofuna kumudetsa dzina lake tikamapanga tikamaulula mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu kudzera pa social media kapena ndoti pa matsamba amchezo? Zandale zimaziwika komanso za serious zimaziwika. Zikomo kwambiri. Nditenge mkono omaliza ya mbali tipirise microphone apo malingana ndi tibweraso kumeneko tatiuzeni kuti adindo tikuwathandiza kuti tikapanga report pa social media nkhani zimenezi akudziwa bwinobwino kuti izi ndizoona kapena ndizichabe zifukwa za ndale chabe? Zikomo kwambiri. Dzina langa ndina Maduraisi, student wapano pa mast. Poyamba ndikugwirizana ndi fundo anafotokoza mbalewo kuti SCB palibe chimene akutithandiza ngati Amalawi. Ndakamba izi pazifukwa. 2021 panadza tuluka nkhani yomwe zinadzadziwika zoti ma district commissioners amapanga ziphuphu ndipo anapititsidwa ku leave ya force. Komano tinadzangozindikira kuti anthu aja ayambaso ntchito osatiuza kuti nkhani zichasova motani. 2023 panadza pangika interview ya UBR, I think, if I'm not mistaken. And maliza atsatatuluka zinadzapezeka zoti anthu amene anapanga ma interview sanatengedwe, anakatengedwa ndi anthu amene sanapange nawo even interview, sanapange even apply, anakagwira ntchito. Koma no asanayambe ntchito zinadzayimitsidwa kuti ICB afuna afufuze kaye atalandira malipoti. Koma tinadzangozindikira kuti anthu aja ambogwira ntchito osatifotokozera kuti zinthu zatha bwanji. Ndebe even anthu azipanga ripoti palibe chomwe chimachitika cha zero. And upanga post pa Facebook, it's not matter kuti munthu upeze thandizo lina lako, mumangofuna basi ungopanga expose munthu naye kuti he should feel humiliated. Chabwino limenelo mwayankha koma munandithawaso funso langa licha. Ndibwera kumene angadziwe bwanji kuti izi ndi zeni kapena ndizifukwa za ndale? Zandale wanena kale mbale kuti zimadziwika zokha. Nditenga chitsazo, I don't know ngati zikhazo loledwa kutchula dzina. Okay. Musatchule dzina. Okay fine. Koma no zandale zimadziwika, zinthu zoti sizandaleso zimadziwika. Chabwino, ndathokoza kwambiri. Tibwerere kuma panelists, ndibweraso kumeneku nthawi udithera. Tibwerere kuma panelists ndi funso loti ndafunse makamaka tiyambe ndi Dr. Jam. Mukuona ngati choyenera kuchitika ndi chani kuti anthu ambiri azipangidwa encourage kuti akaulule ndithu mchitidwe wakatangale kapena ziphuphu kudzera mu njira zoyenereka zimene anayika ICB? Zikomo. Mwina kuchokera kuzimeza kambedwa kale, I think so Maindala nakamba kuti ndi organization imene si la kumbuyo. Tikangana kumbuyo kwathuku
alemba kuti reporting corruption a duty for all, and therefore kuti tingapange chani kuti aliyense amene kuti ndi aliyenseyo azipanga report corruption. Tikudziwa pali ena njira zawo ndi makalata, pali ena njira zawo ndi mafoni, pali ena njira zawo ndi social media. ICB and Facebook page. Kodi angachite chani to reach out to all. Akuyenera kupanga embrace and harness njira zonse zimene anthu angagwiritse ntchito. ACB itsatire kumene kuli anthu, osati anthu atsatire ACB. Ngati anthu ali ku social media, how can ACB go to the social media? In ethical and legal accepted ways, can the ACB harness the social media to reach out to as many people? They have expertise. Anthu ajan madolo ndithu. Ngati ali ku social media, si information yokhayo imene makhala nayo. There are multiple sources. Mudolo wawo, can they look at these multiple sources and determine kuti I think nkhani apa ili apa? The investigators atiuza kuti ali ndi forensic section or department. Okay? Can they use expertise yao to sift the grain from the chaff? Can they collaborate with, they already do that, with other agents that are involved in fighting corruption? Can they collaborate with determining kuti izizi ndi zona? Fake news is there, misinformation is there. Are there ways to use kuti tonoti iyi ndi fake, iyi ndi misinformation? Chifukwa choti ali ma sources ena akhoza kugwiritsa ntchito zimene zija kuti aone fake news kapena misinformation kapena zona zenizeni. So ACB, let them reach out to the people. Anayota nyamata ndambiri kwambiri, andambira in social media. Kodi akuwatani. Mwina ndi mega pamenepo. Chabwino ndatokoza tipite ku mtondera manda uwona bwanji. We still can't use social media to okay, the reason we can't use social media is because it's very easy to have the results that are there polarized. As a country, we're still very much tribalistic. I think it was even mentioned that when certain offices change, you also notice that certain positions change. So in situations like that, we can't trust social media to give us the exact results when clearly, when we have 2,000 comments that are from a tribalistic point of view, that is also the wrong information. So social media cannot be used in this case. Thank you. All right, Victoria Chaweza, do you agree? So social media cannot be used in this case? I agree to use social media. Why? Our mother has already said here that social media acts as a tip unto them. So one thing that can encourage to still use social media when it comes to reporting those cases is, because I know the constitution, right? From the National Anti-Corruption Bureau National Anti-Corruption Strategy, it says that the Corruption Act, the Corrupt Act practices, Section 51A, subsection 4. It says that subsection 2. It says that it says that the whistleblower has to be protected. So it doesn't matter whereby, okay, it doesn't matter where you are reporting. In as much as you're reporting corruption, it still has to be taken in. Because, yes, we cannot be able to differentiate that this issue is valid and this issue is not valid. This issue is trying to downgrade someone. But then one thing that we have to know is, even if you use the formal ways that are being talked about here, even if you use the formal ways, they still cannot be able to distinguish to say this, because this is formal, then it is not a lie. So the reason why they have those fact-checking algorithms, the fact checkers, they use the AI in order to check if it is a fact.
that is about to them. But then for us, it is just our duty to report it because we think that is the first way. And it is their duty to get that information that we have reported on social media, and they check with their fact-checking algorithms so that they verify to say it is a good one. Thank you so much. Will you take it up? The same question? Mwina pangono chabe. Ndikumvetsera mmene zikuchitikira. Ndikuona ngati kuti anthu sitikusiyanitsa bwinobwino pakati pa reporting ndi informing. Zimene tikuchita pa social media ndi informing, it's not reporting. Tikafuna kuchita report, ISCB anena atitizigwisa ntchito toll free line. Makata sitingawasiye. Tikumbukire kuti tili ndi anthu kumodzi. Ndipereke chitsanzo cha anthu kunthalire kuchitipa kulibeko email, kulibeko network yolongosoka. Koma kukuchitika zinthu za corruption. Ngati ali ndi ufulu ochita report, tisawaphere ufulu kuliso achinyamata. So alole alembe makata. Amene angakwanitse kuchita email, achitenso email. Amene angakwanitse kuyimba toll free line, achitenso toll free line. Koma tisazichite strict kuti hayi chabwino kapena ndiye panopa fauti ndachinyamata ndiye tichite zakuti. Chifukwa mmene amafotokozera ndipo vutika kuti anthu asiyanitse political mindset ndi zinthu za original. Chabwino, tipite kwa Isaac, akayankha Isaac, tibwerera kwa Doc, then tikhale tikutseka zokambirana zathu. Isaac. Zokambirana zino zikuchitika mu chaka cha 2024. This is not 1990. This is not 1980. Siti kunena kuti ACB isiye njira zake zamakedzana. Tikunena kuti ACB ipange upgrade. Chifukwa choti ifeyo tilipo ambiri achinyamata. ACB ipeze njira zotipangira accommodate. Ambiri pano ndife mayase. Ndiangati alembako email wiki ino pano. Palibe. Ndiangati amene wapita pa Facebook leloli. Ndichifukwa chani ACB ikukakamira zinthu zakalekale. Let ACB modify its ways of getting reports on corruption so that it should accommodate us, the mass, the majority. We use Facebook each and every day. We use WhatsApp almost each and every day. Let ACB modify. And I'll finish by a quote from our state president. His Excellency McCarthy Chakwera. He said in 2022 at the ACB Anti-Corruption Conference, he said, our biggest enemy is corruption. Therefore, it must be reported and exposed. Corruption is evil. So why should we hide evildoers? If you talk of them being humiliated, it means you are respecting mbava muzipatsa ulemu kwambiri. Let them be exposed. And SB should learn to filter original and fake reports using the same technology. Let us also protect our whistleblowers. In 2022, one of the major whistleblowers in Malawi fled the country. The journalist of Platform for Investigative Journalism, he reported a case on the SATA, the famous SATA case. And this guy is reported on Voice of America, you can check it, was made to flee the country because he was running for his life. So let us protect the whistleblowers as we digitalize. Let's not be stuck in the past ways. Amen and Mulungu. Thank you so much. Let's finish with Dr. Jam. Zikomo. I think kani ndi nkhani yofunikira kwambiri. And ndi nkhani yoti mwina it's unfortunate kuti pali ACB must ndi kuhesa. Chifukwa pakambidwa nkhani zokhudza magawo angapo. Pakambidwa nkhani mwina okhudza ko malamulo. Mwachitsanzo kodi munthu akaponya chinthu pa social media ali liable ndi ndani akhoza kukhala panga chinthu chaku chothandiza ACB komano amene wapangidwa harm
apanga hunting ndani. It may never matter kuti unapanga report za ku SCB. And SCB akakuza kusambira mmanja ora akulu. Tikakamba za reporting mmene ampangeza kuti zakuti. Two, point ya kupanga raising nkulu yopanga distinguish informing and reporting. Ndiyo funikira kwambiri. Koma pakufunika kwambiri kumene koko tionenso kuti chimene akupangira anthu wa izizi ndi chani. Why are people choosing to use the social media and not the channels that are set up by SCB? But is focus. As others in the audience have talked about loss of trust in the SCB itself. Others may simply want to vent at some Facebook call or at something else. Yet others may genuinely feel the need to report or inform of what is happening. Akuzakoti cholinga chao is to reach as many people as possible. Akuzakoti cholinga chao nthawi zina tikakhala kuti tikulemba kalata kapena takumana ndi chiphuphu timona ngati mwina ndife tokha takumana nazo until someone says me too. And how do we get as many me toos as possible? Is it by letters? Is it by telephone or other means? So that's the second point. Chachi tatu takambakaliza wakadala ku SCB and tonse livomereza kuti samadalira source imodzi information. Can we use the social media to encourage others to come forward with evidence? Ngati muli evidence akulu mwaona zochitika mu social media, can you then channel that evidence? Osati kaufusani kuti tatuzana aungoti ndimangonena namva kuti akunena. Koma is it possible that the social media can help generate a rich vein of evidence to be used to prosecute cases or to investigate cases further? Pamenepo pamene tentonetsetse. Otherwise, ndikuona ngati kuti nkhani zakambidwazi, if you look at the merits of both sides, zilipo ndithu. Nkhani is how best can we harness the use of multiple platforms to achieve a desired end. Thank you. Thank you so much. That was Dr. Ed Stajam, Head of Academia Pillar in the National Anti-Corruption Strategy 2, concluding our dialogue this evening. We were live from MUST, Malawi University of Science and Technology. I had panelists from MUST, Mtonde Lamanda, Alexander M. Kude. And from KUHES, I had Isaac Komfozi and Victoria Chaweza. I also had a lovely audience in here. I would like to ask you to clap hands for yourself for participating. Thank you so much. And also, this discussion was made possible by the Anti-Corruption Bureau and UNDP. Let's clap hands for them as well. To SCB, I'm sure you've heard there are a lot of issues that these students want to get off their chest. So I'm sure this won't be your last time coming to MUST. Thank you so much. For those of you that were watching, thank you so much for making up time to watch on Zodiac Television and also on our Zodiac Online Facebook page. From MUST, my name is Robert Kalua. Thank you so much for watching and have a lovely evening. kutsirizisa zokambirana zimene zimachitika konkono ku Malawi University of Science and Technology pamene ophunzira ochokera ku MUST komanso ena ophunzira ochokera ku KUHES adakumana pamodzi ndi makosana ena kuchokera ku Anti-Corruption Bureau kukambirana nkhani yogwirizana ndi kugwiritsa ntchito masamba a mchezo pofuna kunenizapo pa nkhani zogwirizana ndi katangale komanso ziphuphu zimene zimachitika ndithu mdziko muno. Zilipo mfundo zingapo zofunikira zaidi zimene zakambidwa ndithu pamalo pano zimene zikuyenera kutengedwa
komanso kugwiritsidwa ntchito mmene nafotokozera kuyambirira paja chachikulu chogwirizana ndi mkumano umenewo chidali ndithu kutenga maganizo kuchokera kwa ophunzira amenewo kutengera kunena kuti achinyamata ambiri amagwiritsa ntchito pakatali pano masamba anchezo apofuna kukambirana nkhani zosiyanasiyana nkumanena kuti kodi ngati bungwe lothana lolimbana ndi mchitidwe wa katangale ndi ziphuphu ungathe kugwiritsirapo ntchito danga loutani pofuna kutenganso ndithu malingaliro komanso ndithu mfundo zikuluzikulu kuchokera kwa achinyamata kupatiranso ndithu pa nkhani zangati zimenezi pofuna kuonetsetsa zonena kuti mchitidwe wogwirizana ndi katangale ndi ziphuphu anthu akutha kumasuka ndi kumakambapo ndi kuneneza pogwiritsa ntchito masamba amenewa anchezo. Kumene kwasalako ndikunena kuti kukhale zoyankhula kuchokera kwa akuluakulu ena aku SCB komanso amene athandizirapo kuti zinthu zangati zimene zichitike kuphatikizaponso ndithu akuluakulu ena amene ayitanidwa kuti adzakhale pa zochitika zimenezi. Koma ife tikang'anira nthawi yathu tafikanso ndithu kumalechereche zokupasirani zimene zimachitika ndithu pamudzi pano mogwirizana ndi zija tafotokoza zija mwapadera. Tithokoze anzathu amene anali pamakina kuonetsetsa kuti zonse zili mchimake. Kuno tidali ndi Mike Mataka, Howard Zimvera, Jen tidali naye konkuno, Nersam komanso anzathu amene adathandizira mayendedwe kuchokera kumwe ku Blantyre kudzafikanso kuno kutcholo. Ife pakatali pano tibwerere ku Blantyre komanso tapasire anzathu mu mzinda wa Blantyre kufika 8 o'clock tikhale tikupasani nkhani mwatsatanetsatane zimene zikhale mchingerezi. Ine dzina langa ndi Yankho Seunda, mwakoma nonse.